A wild hippo walking through a sleepy village may be no real surprise in Africa. But this footage is nothing less than extraordinary because it's filmed in my home country, Colombia. This hippo and others like him are living 7,000 miles from their natural home. Their story is intriguing and filled with controversy. Born and raised in Colombia, I have always been enchanted by its outstanding nature. So, I'm on a journey to understand how the largest population of hippos outside of Africa arrived in my country and what the future holds for them in a land where they don't belong. My first destination is a small town called El Doradal, nestled between stunning forests, rivers, mountains, and lakes. Only a few hundred people live here, yet it's become known for its highly unusual nighttime visitors. They've even become an important part of the town's identity. Es normal por acá convivir con ellos, es normal encontrárselos en las calles, es normal encontrárselos alrededor de las parcelas, de las fincas. Local Sammy Castaño showed me the phone footage he recently filmed very close to his home. Cierto día llegaba yo al supermercado, cuando la bulla, todo el mundo, ¡ay, que el hipopótamo, el hipopótamo! ¿Cómo así? Así fue, aquí fue la... Cuando salí, sí, iba cruzando ahí cerca de la casa, entonces no, cogí el celular y me fui grabando y me fui acercando lo más posible. Es una experiencia buena, sentirlos así de cerca, verlos ahí en el pueblo, o sea, en una zona urbana, la tranquilidad con la que él anda. Hippos can be highly aggressive, but no one here seems to fear this huge animal. ¿Y qué tan cerca pasa de tu casa? De mi casa pasa, no sé, pongámosle 3 metros delante de mi casa. ¿Y cada cuánto ven al hipopótamo? Ese día, yo lo vi este día pasando por allí. Estamos en la cancha del barrio y nos encontramos, estamos viendo esta hermosa especie, el hipopótamo en plena cancha de Doradal, Antioquia. Tenemos a los niños jugando en la cancha. Y esta hermosa especie se encuentra aquí en el pueblo. To get to the bottom of this unusual relationship, I want to know how the hippos came to be in this South American town. Just a short drive from El Doradal is an estate once owned by Colombia's most infamous and terrible criminal. It all began in the 1980s, when the notorious drug baron Pablo Escobar decided he wanted to build his own private zoo only a few miles from El Doradal. I'm heading to Escobar's old estate to meet a man who was there from the very beginning. Yo soy José Conrado Montoya Toro y soy aquí socio de una asociación de cacauteros. Yo trabajé en la hacienda con el hombre, trabajé 5 años. Cuando Pablo Escobar compró esta finca, él pensó en montar un zoológico, que lo hizo, lo montó hermoso, lindo. Mucha clase de animales de otros países, de todo el mundo, pues mejor dicho. Y trajo una pareja de hipopótamos. Entonces, ¿tú conociste a los primeros hipopótamos? Claro, yo me tocaba cuidarlos. A mediodía, uno entre las 12 y la 1 del día, uno venía a echarles la comida. Cuando estupefacientes empezó, porque ya pues empezaron de pleito y que los que estaban involucrados en narcotráfico, ya le dijeron que le iban a quitar las cosas que tenía, que no sé qué, y estupefacientes vino y decomisó los animales. Repartieron para los zoológicos de Medellín, de Cali, de Pereira. Y los hipopótamos también llevaron, cuando los llevaron quedaron 3. Había otra pareja y había un pelado pequeño, un sachito pequeño. Quedaron 3 y ya la cantidad que hay. No one imagined these 3 hippos would survive here. But they are resilient and thrive in Colombia's rich environment. Today, almost 60 wild hippos live in the rivers and lakes surrounding the town of El Doradal. This is just one of the problems Escobar left my country with, and it is now home to one of the largest and most dangerous invasive species any country has ever had.
to know what the experts think about this. So, I arranged to meet the scientist in charge of assessing the risks these animals pose. Bueno, mi nombre es David Echeverry López, yo soy biólogo. He tenido pues, la oportunidad de participar en el proceso de caracterización para conocer más acerca de esta especie o empezar a conocer, porque no teníamos información de nada al respecto de esta especie. David is taking me to see the biggest herd of Colombian hippos for myself. But first, he gives me a word of warning. Hay que estar pues, muy atentos de que de pronto no estemos por ahí cerquita de un hipopótamo porque es bastante peligroso. Mira, ¿ves? Ven. ¿Acá nos podemos hacer para cambiar de lente y eso? Sí. Uy. Get very close. You are a threat. And they start showing the body just like this. It's looking at me. Catalina. ¿Sí? ¿Nos tocó irnos? We were very lucky. The hippo left the lake to chase us, but it returned to the water. It's clear to me just how dangerous they can be. The danger these hippos pose to humans is very concerning, but that's not the only problem. David is worried about the impact such an invasive species is having on the second most biodiverse country on the planet. It's an ecological disaster in the making. Tenemos varias hipótesis de cómo cambian los ecosistemas por la presencia de hipopótamos. Al estar ocupando el mismo nicho o el mismo hábitat de algunos animales nativos como la nutria o como el chigüiro o como el manatí, pueden estar compitiendo por recursos, pues pueden desplazar la fauna nativa. Invasive species can slowly and silently upset the balance of an ecosystem. But in Colombia, the effects can't be seen yet, so it seems no one is paying attention. In fact, most people here appear to be completely at ease with the huge beast in their backyard. Hippos are extremely territorial, and because of this, they are the deadliest mammal in the African continent, killing an average of 300 people every year. Surprisingly, after all these years living in Colombia, not a single hippo has ever hurt anyone. ¿Son peligrosas? Pues en cuanto a peligrosidad, pues la verdad yo tengo que decirte que en alrededor de 25 o 27 años que han estado en esta zona, pues no tenemos ningún registro real de un accidente con ellos, como te decía ahorita. ¿Dan miedo? It's astonishing to see how comfortable the local people are with these wild animals living so close to them. Diomedes, a local hippo enthusiast, is so convinced that the hippos will never attack, he even takes me back to the hippo lake to prove it. ¿Qué? Aquí la tablita. No. Allá arriba, allá arriba. I have to be honest and say, after my first experience, I was very nervous about being this close to them again. But Diomedes has no fear.
It's clear that the locals of El Doradal love the hippos and have no concerns about the dangers they might present to them or the environment. But David thinks their numbers need to be kept in check. Las soluciones para esta problemática pues las hemos venido pensando desde hace rato. La solución más práctica, más barata, la que nos sugieren las entidades internacionales que nos han venido a asesorar o los expertos que nos han asesorado, es la caza controlada. Es la manera de reducir la población de hipopótamos de una manera más barata y es técnicamente lo que hay que hacer. Killing these hippos feels like a very harsh solution. I wonder what the villagers know and how they feel about this. So I head back to El Doradal to discuss it with them. ¿Tú qué crees que va a pasar con ellos? No, que van a perdurar por muchos años acá en Colombia todavía, ¿sí o no? O si empiezan a acabar, yo no creo. El hecho es cuidarlos. Hagamos una fundación sobre los hipopótamos. Cuidemos los hipopótamos del Magdalena Medio. ¿Qué pasaría si sacan a los hipopótamos del pueblo? Pues como en mi personal, o sea, en mi opinión personal, yo digo que sería como sacar un miembro de una familia, o sea, ya es parte de nuestro entorno, son 27 años conviviendo con ellos, o sea, quedaría un hueco, siempre nos haría falta eso, porque ya es parte de nosotros, ya es un ícono de nuestra región. Tú hablas de hipopótamos y te ubicas directamente a Doradal, Antioquia. Having listened to both sides of the argument, I am struggling to decide what the answer is. A bit confused. Yeah, I can understand. We were talking with David, and yeah, they're just saying that killing the hippos is the reasonable way, and yeah, I just thought I don't know, I think there should be other options, other solutions. As I leave El Doradal, I can't help but feel worried and confused about the problem these magnificent creatures pose. These hippos are here because of someone else's irresponsibility. They didn't choose to live in a foreign country. I believe something must be done. I just hope it doesn't involve violence. My country has already suffered too much of that. The world has always resolved problems with force, especially when dealing with outcasts. And I can't imagine how devastated this welcoming town will feel. The saddest thing is, there are other options, but not for a poor country like mine. Are we really alone in dealing with this issue? My biggest fear is that no one will pay attention until something terrible happens. Go